Hi guys, welcome to Happy Space. ఇవాళ వీడియోలో మనం హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. అంటే నేను హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా చేసుకుంటానో చూపిస్తాను. ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. ఐ ఫిగర్డ్ అవుట్ అ మెథడ్ టు డూ ఇట్. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా కొంత హెయిర్ ఎప్పుడు మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ హెయిర్ని 2 పార్టిషన్స్ చేశాను. అండ్ ఇది నా హెయిర్ ప్రొటెక్షన్ క్రీమ్, L'Oreal No Cut Hair Cream Leave-In Conditioner అనమాట. ఇది I already reviewed this product on my IGTV. I'll put some links over here. If you're not on Instagram, please do follow me on Instagram. And I make a lot more content there. I'm more regular there. ఇది నేను కొంచెం సేపు ముందే అప్లై చేశాను because I wanted it to seep in before I start straightening my hair. And hair protection is very, very, very important and must before you apply any heat on your hair. So let's get into the video. So first నేను 2 partitions చేశాను and then I will ఒక hair నేను I have clutches ready also. ఒక partition I'll ఇలా నేను టై చేసేసుకుంటాను. సో తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ కొన్ని సెక్షన్స్ తీసుకుందాము. యూ క్యాన్ స్టార్ట్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆర్ ఎట్ ఫ్రంట్. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ బ్యాక్. ఇక్కడ కొన్ని సెక్షన్స్ తీసుకొని ఇది కూడా ఒక క్లిప్తోనే సెక్యూర్ చేసేస్తాము. సో దీన్ని మనం కోమ్ చేసుకొని స్ట్రైట్నర్ తీసుకొని ఇలా కింద వరకు లాస్ట్ సెక్షన్ వరకు చేసుకోవాలి. దెన్ యూ విల్ సీ దిస్ పార్ట్ ఇస్ స్ట్రైటెడ్. ఇంకా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీన్ని నేను ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాను. లైక్ ఈ ఐరన్ కదా, ఇది ఫ్లాట్ ఐరన్ కాబట్టి ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాను సో దట్ ఎక్కువ హీట్ అయిపోకుండా ఉండడానికి. అండ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడి నుంచి మొదలు నుంచి హెయిర్ రూట్స్ నుంచి చేసుకుంటూ వస్తే మీకు ఈవెన్ లుక్ వస్తుంది. అండ్ ఎండింగ్ మీరు కింద వరకు వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్. అప్పుడే ఇలా ఫినిష్డ్గా ఈవెన్గా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ సెక్షన్ ఇస్ డన్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ. దెన్ ఇది వెనక్కి వేసేసుకొని విల్ డూ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఇంకో సెక్షన్ తీసుకొని ఇలా సెక్షన్స్గా తీసుకుంటే ఈవెన్గా అండ్ ఈజీగా చేసుకోవస్తుంది. క్లోజ్గా ఉండే హెయిర్ కోమ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి. రూట్స్ దగ్గర చేసేటప్పుడు ఇయర్కి తగలకుండా, డోంట్ బర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇలా. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద ఎండ్ సెక్షన్. అప్పుడప్పుడు ఒక సైడ్ పార్ట్ మిస్ అవుతుంది. డూ ఇట్ అగైన్. ఎక్కడ కంగారు పడొద్దు బికాస్ యుల్ బర్న్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మనల్ని కాల్చుకోవడం కంటే వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకోవడం ఇస్ ఈజీ అండ్ బెటర్. సో యూ సీ దిస్ హెయిర్. దెన్ వీ కెన్ డూ దిస్ సెక్షన్. దీన్ని కూడా మళ్ళీ వెనకాలకి వేసేద్దాము. Then we'll go for this section. Any section is okay, but I prefer doing it in order. So ila next section తీసుకొని so you have to do it till the end, as I say. Don't forget that. This section is done. And మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కడన్నా అన్ఈవెన్గా ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం పార్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ స్ట్రైటన్ చేసుకోండి.
దెన్ ఈ లాస్ట్ సెక్షన్ దీన్ని కూడా ఒకసారి ఈవెన్గా కోమ్ చేసేసుకొని ఈ లాస్ట్ సెక్షన్ని కూడా కోమ్ చేసేసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్ వీ హ్యావ్. సో ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ డన్. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. సో ఇది, సో ఈ సైడ్ హెయిర్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక మంచి క్లచర్, అంటే కొంచెం మరీ టైట్గా ఉండేది కాకుండా మరీ లూజ్గా ఉండేది కాకుండా ఉండే ఒక క్లచర్తోని, రబ్బర్ బ్యాండ్ వేయకండి, క్లచర్తోని యూ సెక్యూర్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హెయిర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్. రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తే మళ్ళీ కర్వ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో చేసుకొని దెన్ విల్ స్టార్ట్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెయిర్. ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గా ఇక్కడ హెయిర్ సెక్యూర్ చేసేసుకొని ఈ కింద హెయిర్ తీసుకొని కోమ్ చేసుకోండి మంచిగా. యువర్ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ ఆర్ ఐరన్ రాడ్. ఈ సైడ్ నేను చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే ఆ పై దాకా వెళ్ళదు. సో ఈ సైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను. ఇక్కడ కింద నుంచి చేశాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ పై నుంచి చేయడం రాలేదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చేస్తాను. సో ఐ స్టార్ట్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఈ పైన సరిగ్గా అవ్వలేదు అనుకుంటే కెన్ డూ ఇట్ అగైన్. యాక్చువల్లీ స్ట్రైట్నింగ్ ఇంకొకరితో చేయించుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ యాజ్ కదా. సో దిస్ సెక్షన్ ఇస్ డన్. నౌ పుట్ దిస్ సెక్షన్ యాజ్ యూజువల్ బిహైండ్ and into. Again we'll take another section, secure it. So after doing the final result, this looks perfect. Like I love this look. I like this look so much. అంటే నాకు ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉండడం ఇష్టం. యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ కర్ల్స్. లాస్ట్లో ఇలా మనం టర్న్ చేస్తే కర్ల్స్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ ఫోకస్ స్ట్రైట్ లుక్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నాకు కొన్నిసార్లు అలా ఇష్టం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లుక్. సో ఇది ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు ఉండాలి అంటే ఐ అప్లై ఎ సీరమ్ టు ఇట్, సో ఫర్ ఇట్ టు లాస్ట్ లాంగర్. దిస్ ఇస్ ద సీరమ్ ఐ యూస్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ రెవ్లాన్. రెవ్లాన్ వాళ్ళ సీరమ్ ఇది. ప్యాకేజింగ్ పోయింది. So I will link this in the description box. It's a bit expensive, but this keeps my hair straightened for a long time. So edi style chesina kuda it'll make it for a long time. It'll keep it for a long time anamata. So andukani I'll take one pump. I'll first start at the beginning, ఎందుకంటే పైన ఎక్కువ అప్లై చేస్తే జిడ్డుగా అయిపోతుంది. So it really adds that shine. So soft. And then I'll take another pump. What I feel is hair itla straighten చేసిన తర్వాత కొంచెం డ్రై అనిపిస్తుంది అనమాట. సో టు అవాయిడ్ దట్ ఈ సీరం అప్లై చేస్తాను నేను. సో
this is the end result. I hope it turned out really good. I like this how it turned out, and I hope this video is useful because everybody చాలా మంది దగ్గర స్ట్రైట్నర్ ఉంటుంది, they do it but they don't do it in ఇట్లా సెక్షన్స్ చేసి ఒక ఆర్డర్లో చేయరు. That's why this gets a little అంటే కొంచెం clumsy అయిపోతుంది అనమాట. బట్ యూ ట్రై డూయింగ్ ఇట్ దిస్ వే, ఇట్లా సెక్షన్స్ చేసి చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఇట్లా క్లోజ్ కోమ్తో ట్రై చేస్తే విల్ బీ ఈజీలీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో that's it for this video, guys. Thank you so much for watching. I hope this video is useful to you. Please let me know in the comment section if you want more such videos, and bye bye. And subscribe to my channel if you didn't, and hit on the bell icon so that you'll get notifications whenever I put up a video. Bye bye.